videogii hore waxaan ku soo xalinay histogramka. Okay, halkan waxaanu kaga jawaabi doonaa su'aashii labaad ee la ina weydiiyey example 13 ee ahayd inaynu samayno ama inaynu draw gareyno frequency polygon inaynu draw gareyno. So frequency polygon markaan draw gareyno horta waxa gifanka la liseen haysanaa waa inta. So kan ayaynu videogii hore ku soo samaynay maxay histogram. imakana waxaan ku sameynaa frequency polygon. So frequency polygonka markaynu haysano si aynu frequency polygonka u sawirno videoyadii hore haddaad ku noqotaan linkigana waan dhigayaa haddii ilaahay raxdo. Videoyadii hore haddaad ku noqotaan waxaan soo sheegay frequency polygonka si aynu u sawirno waxaan u baahanahay midpoint ama class mark aynu u baahanay. So hadda class boundarieskan waa given, frequencieskana waa given. Stepta ugu horeysa waa inaynu class mark ama midpoint kala soo baxno. Midpointku waxa weeye waa class boundary-gan isku geeya laba u qayb. So this is 5.5 iyo 10.5 waa 16 divided by 2 waa 8. 10.5 iyo 15.5 haddaad isku geyso waa 26 haddaad laba u qaybsana waa 30. haddaad labadan isku geyso oo aad laba u qaybso waxaad helaysaa 18. 20.5 iyo 25.5 haddaad laba u qaybso waxaad helaysaa 23. labadan haddaad isku geyso waxaad helaysaa 28. midpointka classkani waxa weeye waa 33. midpointka classkana waxa weeye waa 38. Therefore hadda waxaynu sameynaynaa maxay frequency polygonkeena. Frequency polygonka waxaynu kusoo sheegnay inuu yahay line chart isna tusayo distribution of the dataset kaasoo la isticmaalayo marka datada aynu haysanaa ay tahay quantitative data specifically or particularly marka ay tahay grouped ama continuous frequency distribution data ku arrange garaysan. So table-kan aynu transform garayno frequency polygon. Frequency polygon-kan isna waxaan dhigaynaa x axis iyo y axis buu leeyahay. X axis-ka ama horizontal-ka hadba aynu dhignay waxaan dhigan doonaa class marka. Y axis-kana waxaan dhigan doonaa frequency-ganu dhigan doonaa. Well, frequency-ganu marka halkan waa 1 to 5 1 2 3 4 5 sidii histogramka casharkan qaybtiisii hore histogramka sidaynu samayno kale 1 2 3 4 5 because 5 baa ugu badan. halkan midpoints-kanu dhiganayna midpoint-ka automatic baynu u dhiganayna. Okay, midpoints-ku sida ay yihiin baynu u dhiganayna. Therefore waxaynu calaamadeynaa midpoint kasta corresponding frequency-giisa aynu u calaamadeynaa. waxaan leenahay midpoint-kan 8 frequency-ga ku beegan waa maxay waa 1. So halkuu kaga beegnaanaya bartaasuu noqonaya bartaasaan calaamadeynaya markaa waa 1. 13-ka midpoint-ka 13 cumulative frequency-ga waxaan jeedaa frequency-ga ku beegan frequency-ga ku beegan waxa weeye waa 2. Okay, markan kan soo raaco 2 meelahaas isna noqonaya. aniga calaamadeeyo 2 na ku dooqay. 18-ka maxaa ku beegan 3. Okay, sidaan soo raaci ilaa halka 3 ku beegan aad helayso. So this is 3. 23-ga muxuu ahaa waa 5. Okay, 5 halka ugu sareysa meelahaas weeye. Okay, this is 5. 28-ka maxaa ku beegan 4. So this is 28 saan soo 4 na waa kan saan soo raac meelahan isna noqonaya. Okay, okaas 33-gu waa 3. 38 midpoint-ka cumulative corresponding frequency-giisu waxa weeye waa 2. 2-gana point garayso waa hagaag. intaa marka dhammayso frequency polygonku waa inuu ku markaynu sawirayno line-ka waxaynu ka bilaabaynaa laba point oo extreme ka baxsan ah midpoint-keena. Okay, marka halkan baynu calaamadsan doonaa halkan mid baynu calaamadsan doonaa labadii point waan iga calaamadsan redka line-ka waan marka imaka all these points span line isku soo xidhay anigoo bartan ka bilaabnay. this one. Okay, connect all the dots using straight line. Okay, line-kaas nagu isticmaalayna inuu dhammaan all the dots isku soo xidhnay. kan waxaa loo yaqaanaa frequency polygon. Frequency polygon-ku wuxuu tusayaa shape-ka ama distribution-ka datadaadu ay tahay. hadda datadeena normal distribution bay u eg tahay. waxay u badan tahay most of the runners hadda xasuustaan distance-ka ay ordeen waxa weeye waa midpoint-ka ku beegan 23 oo ay maxay ordeen
5 runners أما كوبيجن class boundary 20.5 to 25.5 well guud ahaan casharkan intaasaan kusoo gabagabeynaa haddii la yiraahdo chapter 2 na intaasaan isagana kusoo gabagabeynayna